Je me nomme Monsieur Bedjibi François Jasper. Vous exercez dans quoi? Bon, pour le moment, je suis étudiant au Centre de Formation Professionnelle d'Excellence à Sangmelima, filière RMA. Ok. Avez-vous, n'est-ce pas, des aspirations à faire une agriculture à grande échelle, puisque vous êtes, n'est-ce pas, dans un domaine professionnel qui, n'est-ce pas, tend à vous outiller, n'est-ce pas, à vous outiller dans les métiers d'agriculture. Alors, avez-vous, n'est-ce pas, un projet de faire une agriculture à grande échelle? Bien sûr. Et dans ce domaine sur lequel vous aspirez, n'est-ce pas, mener vos activités, avez-vous, n'est-ce pas, une maîtrise, n'est-ce pas, de l'accès à la terre? Donc, je pourrais dire, pour un début, je pourrais dire oui. Mais je trouve que la maîtrise là n'est pas assez. Ça ne convient pas au niveau dont je veux arriver. Ça veut dire que vous n'avez pas une bonne maîtrise, n'est-ce pas, des procédures d'obtention d'un titre foncier du début jusqu'à la fin. Évidemment. Alors, à ce niveau, quels sont vos besoins? À la fois au niveau, n'est-ce pas, de l'obtention d'un titre foncier, mais également au niveau de l'accès, n'est-ce pas, à un financement vous permettant d'avoir, n'est-ce pas, des outils vous permettant de faire une agriculture à grande échelle. Quels sont vos besoins? Bon, la difficulté se trouve beaucoup plus sur le point financier. Comment obtenir de l'argent pour investir normalement. Oui. Donc, j'aimerais savoir la procédure à prendre pour que j'ai peut-être un financement et aller investir moi-même au village. Très bien. Et vous n'avez pas également besoin de connaître comment faire pour obtenir un titre foncier? Bien sûr. Est-ce que dans votre système de formation, on vous outille également sur les procédures d'accès au titre foncier? Peut-être que ça viendra après, mais pour le moment, il pourrait dire non. D'accord. Monsieur Bedjibi, merci. Nous vous remercions pour vous être prêté, n'est-ce pas, à cette interview. Merci également à vous. Called Foncier in Nations. Okay, so I am Jafet from the AJEF Association. We come from Yaoundé in prelude of the Youth Day, and we mainly deal with the question related to land accessibility. So, as you are an agriculture student, want to know if the question related to land are included in your course, the course that they are teaching you in school. Okay, the courses that they are teaching us in school, actually, land is not really related to it because we base mostly on repairing farm equipments like farm machineries. Yeah. So yeah, land is not really attached to it, but we study agriculture, like cultivating. Yeah, they teach us. And during the study, or on your personal project, have you been faced with difficulty of land accessibility? As for now, I haven't been able to come up with. I haven't started with the project yet, though I'm still working on that. But with time, I don't know. Maybe if I could have some difficulties. But as for now, I haven't started with. I haven't had any project yet. Okay, but because you're meant to project on what you will do in future, are you aware that there are some laws related to land accessibility? Are you aware of the different stages that you as an entrepreneur has to come upon in order to have a land title? Yeah, I always hear of that, but I've never really sit to like for someone to briefly explain to me how you can access a land to have a land title that is going to be your own. Yeah, I just know of you want to buy a land that will be yours, you can just get to someone who has a land to sell and you negotiate with the person and you pay and sign the papers of the land. But to have land title, I don't really know much about that. Okay, so within your projects, have you what are the difficulties that you are mainly faced on related to land or to accessibility on land tenure? Even in your groups in school, have you been faced with difficulties like you go on a farm and you're driven out because as of now, we have like my field, we have a land behind, so we haven't really gone to somewhere like out of the school to go to someone's farm or
Yeah, because any like a practical, when we want to do a practical, we have a land behind, School. yeah, behind the class there, and I think it is enough for us to really do our practical, unless the school want to take us somewhere. Yeah. Okay, thank you for your intervention. Okay. Thank you, sir.